Hello, good morning. So today we are going to discuss the Newton's Raphson method to find the solution of an equation. We are discussing first the theory part of this Newton's Raphson method. As we discussed in the bisection method, basically we want to find the solution of an equation. So it is possible using another method. It is called the Newton's Raphson method. Suppose our function is f of x is equal to 0 and this function is having an approximate root, say x0. Okay, now x0 is only an approximate root of this equation. So for example, if we have a function like this, x squared minus 2 is equal to 0. Okay, if you don't know the solution of this equation, so solution of the equation simply means the value of x for which the equation is satisfied. If you don't know the value of the solution, we can simply substitute, say x is equal to 1. So this is 1 minus 2. This is not equal to 0, but it's equal to 1. But this is somewhere close to this solution of this equation. So we can take an approximate root as 1, or you can take it as 2, or some nearby value you can choose. Now, if you take the value of x as 1, there may be a little more better solution for this equation. So we don't know that which is the better solution of this equation. But we can choose the better solution of this equation. X1 is equal to x0 plus h. So h is a small quantity. We can simply modify the solution by putting x1 is equal to x0 plus h. But we don't know the value of the h. If x1 is a solution, is a better solution of this equation, so f of x1 will be more closer to 0. It will be more closer to 0. Or we can take f of x1 is equal to 0. Okay, if h is an exact, the exact approximate value we have chosen, the value of h we have chosen to get the exact solution. So we can take f of x0 plus h. F of x1 is equal to f of x0 plus h is equal to 0. Approximate. Actually, this is approximation. Now, we can expand this using Taylor series. So we have the function like this. The form of the function is f of x0 plus h. The value of h is very small. We can expand this using Taylor series. The Taylor series expansion is f of x0 plus h is equal to f of x0, value of the function at x0, plus h into f dash of x0, plus h squared by 2 into f double dash of x0, plus h cubed by 3 into f triple dash of x0, etc. So that is equal to 0. But we have taken h, we have chosen an h which is a very small quantity. So if you take h squared, h cube, etc., the value will be still smaller. So we can neglect the higher powers of h. So this equation can be approximated as f of x0 plus h into f dash of x0 equal to 0. This equal to 0. Okay. Now from this expression f of x0 plus h into f dash of x0 equal to 0, from this we can write h into f dash of x0 is equal to minus f of x0. That means h is equal to minus f of x0 divided by f dash of x0, this quantity. H is equal to minus f of x0 divided by f dash of x0, but there is a condition, f dash of x0 should not be equal to 0. F dash simply means the first derivative of the function. F dash of x0 means the value of the first derivative of the function at x0. Okay. Now we got h is equal to minus f of x0 divided by f dash of x0.
So if we know the value of the function, if we know the function, we can choose, find the value of h from this expression minus f of x0 divided by f dash of x0. So our solution is, better solution is taken as x1 is equal to x0 plus h. Substitute the value of h here, you will get x1 is equal to x0 minus, what is the value of h, minus f of x0 divided by f dash of x0. f of x0 divided by f dash of x0. So we got an improved solution of this, more better solution of this particular equation. Okay. Now we can check whether f of x1 is equal to 0. Check f of x1 is equal to 0 or not. If it is not 0, or if it is not much closer to 0, we usually take the condition if f of x1 is greater than some 0.001, like this. If it is not so much close to 0, we can take the next approximation. The next solution, we can take x2 is equal to x1 plus h. Next approximate solution. So what is this next approximate solution? x2 is equal to x1 plus h. That is, x2 is equal to x1 plus h means, not plus, what is the value of h? We found that h is equal to the first time we got h is equal to minus f of x0 divided by f dash of x0. So in this case, h will be equal to minus f of x1 divided by f dash of x1. Okay, we can choose x1, x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. Now again we can check whether f of x2 is equal to 0 or if f of x2 is greater than 0. That is, we can check f of x2 is greater than 0.00001. ഇത് ഏത് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാം അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാം. അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? So you can again take the approximation. You can take an approximate root x3 is equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. You can continue this process. Similarly, so this is what is written here, x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. So you can continue this process so that the n plus 1th root x of xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. By proceeding like this, we can obtain values more and more closer to the exact root from an approximate starting solution x0. In general, the solution of the equation in Newton's-Raphson method can be expressed as xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ തിയറി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടെസ്റ്റ് ചെക്ക്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ we have chosen a point, approximate solution of this equation. This is the exact solution of this equation. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈ പോയിന്റിൽ എടുത്തു. This is the approximate solution of this equation. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so we are taking the tangent.
we are drawing a tangent at this point. ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് what is happening is we are drawing a tangent at this point. Tangent meet the line here. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ x0 ആണെങ്കിൽ x1 is taken as equal to x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന x1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് x0യിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ. നൗ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളിത് ഈ പോയിന്റിൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു. സോ വി ഗോട്ട് അനദർ പോയിന്റ് x2 ഹിയർ. സോ x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് അവസാനം എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുക. ഇവിടെയുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുക, നമ്മളിത് ഇവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു, ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഈ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു, ഇവിടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്തെത്തുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷേ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും ന്യൂട്ടൺസ് റാംസൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ഇതുപോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ന്യൂട്ടൺ റാംസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ. Define the function f of x. f of x മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി വേണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. ഡിഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. ഇനിഷ്യലൈസ് ദ വാല്യൂ x0. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കണം. ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ x1 x2 x3 നമുക്ക് മാറ്റി പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൂട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചെക്ക് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ. നമ്മൾ എടുത്ത റൂട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് എങ്ങാനും 0 ആണെങ്കിലോ എക്സാക്ട് റൂട്ട് എങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ കിട്ടാവുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആക്യുറസിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? 0.001 ഗ്രേറ്റർ ആണോ? അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കാം. എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.00001. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിലും താഴെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട്. അതായത് എഫ് ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 0.00001 കുറവാണെങ്കിൽ 0 വളരെ ക്ലോസ് ആണ്, അത് തന്നെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കാം. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റൂട്ട് എഴുതാം. അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ എഫ് റൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 0.5 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 0 അത്ര ക്ലോസ് അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ടിന് പകരം x1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് x1 എന്നുള്ള മോഡലിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ട് റൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x2ന് പകരമാണ് ഞാനിവിടെ റൂട്ട് നിട്ടിരിക്കുന്നത്. x മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x ബൈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് x. ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിയല്ലോ. വീണ്ടും ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ 5 സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും. 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എഫ് റൂട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ ആണെന്ന് നോക്കുക. ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇതിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ റൂട്ടായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വേ വി ആർ this is the numerical method to find the solution of the equation using Newton's Raphson method. Okay, thank you.